Ni ngatho ni kunyitanira na ithuĩ na njĩra ya ĩmwe kwa ĩmwe kũhĩtũkĩra mũtambo wendete wa Kameme TV na gĩtĩo kĩnene tũgakũnyita ũgeni na moko merĩ ũmũthĩ ũyũ arĩ gatatũ ga kiumia tarĩki-inĩ 12 mweri-inĩ wa Kanyua-hũngũ thĩinĩ wa rwĩga-inĩ rwitũ rwa mũtambũrũko wa mohoro tũkũmenyithia ũrĩa bũrũri wa gĩtindia mũthenya wa ũmũthĩ tũgakĩhoka watindia thayũ na hwaĩ-inĩ waku nĩ mũhoreru itambĩte gũkũihũrĩra marĩa tũrĩ namo reke twambe tũmũrĩke mamwe ma marĩa marĩ thĩinĩ wa mohoro-inĩ maitũ. Thirikari gwĩkũĩra kũrĩ na Kenya erĩ moragĩirwo bũrũri-inĩ wa Tanzania hĩndĩ ya mĩrũrũngano, oho ikiuga nĩrageria gũteithia na kũrehe Akenya arĩa kũrerĩkana marĩ mbara-inĩ bũrũri-inĩ wa Russia. Mũhũranĩri wa ihoto cia ũmũndũ Bob Njagi na Nicholas Oyoo gũtarĩria ũrĩa manyamaririo nĩ mbirarũ cia Uganda thutha wao gũikio ngono magĩkĩra kambeini mũng'ethanĩri wa Yoweri Museveni nĩwe Bobi Wine gĩthurano-inĩ kĩnene mwaka ũkĩte. Minista wa gĩthomo Julius Ogamba kuga thirikari nĩ gathĩkĩte mĩtaratara ya gũtigĩrĩra gũtirĩ na mĩgomo ĩngĩ ĩrahanĩka na gũthararia gĩthomo mathukuru-inĩ. Na President William Ruto kuga ni akonia mwena wa mũng'ethanĩro Gaga Mbute gĩthurano-inĩ kĩa mwaka wa 2027 icera-inĩ rĩake mwena wa ikamba-inĩ rĩrĩa rĩambĩrĩirie ũmũthĩ. Niĩ njĩtagwo Gathoni wa Ng'ang'a na tũrateithania na wagaki wa Muthoni ũrĩa wĩikarĩire metha ya ũtaũri na njĩra ya ciĩko. Tũkĩambĩrĩria mohoro maitũ, thirikari nĩ hithũrĩtie atĩ Akenya erĩ nĩo marakuĩrĩire bũrũri-inĩ wa Tanzania hĩndĩ ya ngahĩha iria ciaumĩrire thutha wa gĩthurano kĩnene bũrũri-inĩ ũcio. Minista wa maũndũ ma nanja wa bũrũri Musalia Mudavadi nĩ wohithũrĩtie ndeto ĩno akiuga atĩ ũmwe wa mĩĩrĩ ya Kenya aya ndũrĩ ũrakũrĩkana kũrĩ ũrĩ. Na ta ũrĩa mwandĩki witũ Kĩmani wa Ngũnjiri aratarĩria, Musalia ningĩ nĩ augĩte atĩ thirikari nĩ ĩrageria ũrĩa wothe ĩngĩhota gũteithĩrĩria Kenya arĩa makwamĩte mbara-inĩ ya bũrũri wa Russia na Ukraine. Foreign diaspora affairs. Ndũmĩrĩri ya minista wa maũndũ ma nanja wa bũrũri Musalia Mudavadi ũmũthĩ yuma ya kũgeria gũcokia ciũria nyingĩ ciĩgiĩ ũrĩa thirikari ĩragitĩra Kenya arĩa marĩ nja wa bũrũri. Rĩrĩ gũkoretwo gũkĩonekana thirikari ta ĩrakirĩra mateta rĩrĩa meyumĩria. So we'd like to call these as rĩu thirikari nĩ ĩkĩrĩte mũkonde atĩ kũrĩ na Kenya erĩ moragirwo bũrũri-inĩ wa Tanzania hĩndĩ ya mĩrũrũngano ĩrĩa yatabanirio thutha wa gĩthurano na nginyagia rĩu Kenya atatũ marĩ o moko-inĩ ma borithi bũrũri-inĩ ũcio ona gũtuĩka anana nĩ marekereirio. A Kenyan by the name John Ogutu was shot dead on 29th October at around 7 p.m. in Goba Center, Ubungo District in Dar es Salaam. He was a teacher at Sky Schools High, Rabson. His body has not been traced to date. Ministry no ningĩ nĩ orotete Akenya erĩ arĩa maranyitĩtwo bũrũri-inĩ wa Uganda makĩrĩkana atĩ nĩo mathire kũingĩra mũtaratara-inĩ wa kĩũteti wa bũrũri ũcio na ũguo magĩkora moko-inĩ ma honge cia kĩũgitĩri. That the ministry closely monitored the case of the two missing Kenyans, Mr. Bob Njagi and Mr. Nicholas Oyoo, who disappeared on 1st October 2025. It took a long time for them to return by virtue of the fact that they were being held not by the police but by the military intelligence of the Republic of Uganda on the basis of their own law of subversion. Wĩgiĩ Kenya gwĩkora mbara-inĩ ya Russia na Ukraine, Musalia augĩte atĩ andũ 200 nĩo marĩ bũrũri-inĩ wa Russia ona gũtuĩka augĩte atĩ kũrĩ na mĩario ĩrathiĩ na mbere ya gũteithĩrĩria arĩa mangĩenda gũcoka gũkũ bũrũri-inĩ. It is estimated that recruitment networks are still active in both Kenya and Russia. The Kenyan embassy in Moscow has reported injuries among nationals and others stranded after attempting
recruitment into the war efforts. Ningĩ thirikari nĩ yugĩte atĩ kũrĩ na Kenya manyitĩtwo nĩ mbirarũ cia Ukraine haro-inĩ ĩyo ĩrathiĩ na mbere, na atĩ President William Ruto na mũrunawe wa bũrũri wa Ukraine nĩ mararanĩria nĩguo Akenya acio marekererio. It's not that they were recruited by Ukraine, but they are being held as prisoners of war. We are negotiating with our friends in Ukraine with a view to having these Kenyans released. Intelligence sources indicate that victims are reportedly signing contracts with unscrupulous agencies with promises of payment of up to $18,000 for visas, travel and accommodation. Thirikari yugĩte atĩ mũtugo wa gũthamia andũ na kũmatwara mabũrũri-inĩ ma Kiarabu ũkombo-inĩ wa kĩrĩu nĩ wongererekete na gĩkĩro kĩnene nginyagia rĩu Kenya matanyihĩire 400 makĩrĩkana nĩ mathamĩtio kuma gũkũ bũrũri-inĩ nĩ agent arĩa matakinyanĩirio ikĩro. The human trafficking situation in Southeast Asia, particularly for Kenyans, has become a significant and alarming concern, largely driven by the rise of forced criminality in online scam compounds. To deal with trafficking, we know that Kenya has sometimes been seen as a source country for trafficking, as a transit country, and as a destination country. And so trafficking in persons is something that we take very, very seriously and have put in place this infrastructure. Kenya matanyihĩire 500 arĩa makoretwo makwamĩte mabũrũri-inĩ matiganĩte macoketio gũkũ Kenya, 126 magĩeterera gũcokio gũkũ Kenya, na angĩ 68 nĩ manyitĩtwo mĩgwate nĩ itoi mabũrũri-inĩ matiganĩte. Thank you very much. Tumemaliza. Harĩ-inĩ ha Kameme TV rĩtwa rĩakwa nĩ Kĩmani Wangũnjiri. Ahũranĩri a ihoto cia ũmũndũ Bob Njagi na Nicholas Oyo nĩ matarĩirie mĩnyamarĩko hamwe na kĩgirĩko kĩnene kĩrĩa maragereire moko-inĩ ma maabitha mbirarũ wa bũrũri wa Uganda kũrĩa maranyitĩtwo mĩgwate kwa makĩria ma thikũ 38 nĩ ũndũ wa kũnyita itemi kambĩini-inĩ cia Bobi Wine ũrĩa ũrang'ethanagĩra na President Yoweri Museveni gĩthurano-inĩ kĩnene kĩrĩa gĩgakorwo gĩkĩambĩrĩria mwaka ũkĩte. Njagi na Oyo nĩ ugĩte matũngirio mĩnyamaro ya kũhũrwo mbara ya mwĩrĩ, kũimwo irio, gũthĩnio kĩmeciria hamwe na mangĩ maingĩ makĩendwo gũtarĩria gĩtũmi kĩa icera rĩao bũrũri-inĩ wa Uganda. Maura Wagunya nĩ ũratambũrũkia riboti ĩno. Ikinya gwa ikinya ahũranĩri ihoto cia ũmũndũ Bob Njagi na Nicholas Oyo mekinyirie gĩikaro-inĩ kĩrĩa gĩkuharĩirio kĩandĩkia mohoro mathaa-inĩ ma mĩaraho ya ũmũthĩ. Thikũ nini thutha wa kũhonoka mĩnyamaro na kĩgirĩko kĩrĩa matũngirio nĩ maabitha mbirarũ wa bũrũri wa Uganda gwa thikũ 38 kuma manyitwo mĩgwate taũni-inĩ ya Matuga bũrũri-inĩ ũcio wa Uganda. At 10 o'clock in the morning, about 7 armed men, heavily armed military men, confronted us, and one of them introduced himself as an officer and said that we need to go with you, you need to come with us. And when I saw the formation, I knew that we have to comply, otherwise we might even expose ourselves to more danger. It was a harrowing experience, I can tell you. You don't know if it is a matter of your being going to be done something, or you find yourself in a, I don't know how it's going to be finished. You don't know the outcome, what is going to be. You have been blindfolded, and those people are even making comments. In Kasenyi, somebody told me that they are Special Forces Command, and a Special Forces Command has a very small report, that if he has 5 bullets, it is 5 people. Njagi na Oyo magĩtarĩria ũrĩa mahingĩirwo kambĩ-inĩ ya mbirarũ cia Uganda ya Kasenyi thutha wa kũnyitwo mĩgwate mbere ya gũcoka gũtigithũkanio gwa thikũ 14 na kũhingĩrwo kũndũ ngũrani gũkũ mathiaga na mbere gũtũngio mbara nditũ nĩ maabitha mbirarũ arĩa mamendaga matarĩrie gĩtũmi gĩa icera rĩao bũrũri-inĩ ũcio wa Uganda. In Kasenyi, it's a military camp. Let me tell you, you wake up at 3:30, not because you want to wake up from your uncomfortable sleep sometimes, but it is because you hear bullets and bombs and people shouting there. They are training there. It's a military training camp.
iguru rĩo nĩ makuruhanĩtie thirikari ya Kenya na kũnyitanĩra na Uganda harĩ kũnyitwo mĩgwate kwao kuona mahithũkĩrio marĩ ceceni-inĩ ya kwenderia maguta thutha wa kũnyita itemi mũcemanio-inĩ wa kĩũteti wa kĩama kĩa NUP kĩrĩa gĩtongoragio nĩ Bobi Wine, ũndũ ũmwe na gwĩkururia gwa thirikari ya Kenya harĩ kũhinyĩrĩria kũrekererio kwao kuma kũrĩa maigĩtwo. Our arrest was a coordinated arrest between the Kenyan government. They knew we were crossing over into Tanzania. They raised the alarm there, and those guys did the dirty job for them. So we as a people have decided we are going to unite across borders between the Tanzanian people, the East African community, and to ensure that we put a check on the excesses of this government. Area ya matarĩirie atĩ mahingĩirwo hamwe na raia kuma mabũrũri mangĩ arĩa nao manyitĩtwo mĩgwate marĩ bũrũri-inĩ ũcio wa Uganda. Aingĩ ao na bamĩrĩ ciao itikoragwo na ũmenyo wa kũrĩa mathire thutha wao kũnyitwo mĩgwate na kũhingĩrwo ceceni-inĩ icio iria maugĩte nginya irio maraheagwo cia gũthimĩrwo igũrũ rĩa kũigwo nduma-inĩ. The Minister for Internal Affairs, Mutafiri, he's looking for his brother. He was my bedmate. His brother has been in the same place for 4 months. The family doesn't know where he is. They think he's dead. I left him in the cell and he asked me, Bob, he asked me to talk to you to make sure the message gets to the president, because the president is not aware about some of these things. It is the son, Muhozi, who is undertaking these crimes against humanity. Area ya mehĩtĩte kwaga kũguoyohio nĩ mĩnyamaro ĩno matũngirio ĩndĩ magĩte hinya wa kũhũranĩra ihoto cia mũndũ na makĩria. Igũkũ makĩanĩrĩra kũnyitanĩra na raia mabũrũri ma Tanzania na Uganda kũhonokia mabũrũri macio kuma moko-inĩ ma wathani wa Koigi Oterwo. Also in Kenya, we are declaring December 9th will be a total shutdown. We are going to stand in solidarity with our brothers in Tanzania, and we are going to shut our borders in Kenya in solidarity with Tanzania. The Tanzanian embassy, we are actually calling for it to be closed down immediately until further notice. Gerivotera Kameme TV, Jitsago Maura, Wagunya. Nĩguo kũnina mĩgomo ĩrĩa ĩkoretwo kuo ya arutani hamwe na aruti wĩra thukuru-inĩ cia ngathĩ cia igũrũ, thirikari nĩ yũmbĩte kamĩtĩ ya mwanya ĩrĩa ĩrĩrũmbũyanagia na maũndũ makoniĩ mĩgomo. Akĩaria hĩndĩ ya kũhinga kĩgomano kĩa arutani anene a thukuru cia mũthingi mwena wa Mombasa, Minister wa gĩthomo Julius Ogamba oho nĩorĩtie ciama cia arutani hamwe na aruti wĩra kũhĩmbĩria mĩario handũ ha kũingĩra mĩgomo-inĩ ĩrĩa ĩrathararia mathomo ta ũrĩa Ngina wa Wandurwa aratarĩria. Kiumia kĩmwe thutha wa ciama cia arutani na aruti wĩra a university kũrũgamia mũgomo ũrĩa ũrathararĩtie mathomo kwa ihinda rĩa ciumia mũgwanja, thirikari nĩ ĩranĩire kũhĩtana na mĩgomo ĩno matukũ megũka. Akĩaria kaunti-inĩ ya Mombasa hĩndĩ ya kũhinga kĩgomano kĩa arutani anene a thukuru cia mũthingi, Minister wa gĩthomo Julius Ogamba augĩte thirikari nĩ yũmbĩte kamĩtĩ ya mwanya ĩrĩa ĩrũmbũyanagia na mĩgomo ya thukuru cia ngathĩ cia igũrũ. As a government, we've set up an interministerial CBA implementation committee to oversee that the issues that are raised that are in those agreements are done before they become a crisis. Ogamba oho akiuga nĩ meharĩirie kunanĩra njũng'wa na ciama ici nĩguo kũiguithanĩria ngirimiti njerũ ya ũruti wa wĩra ya mwaka wa 2025-2029, akĩũria arutani na aruti wĩra a university kũhĩmbĩria mĩario handũ ha gũtabania mĩgomo. We are no longer going to resolve our issues in the streets. So we've signed and sorted it out. The negotiation for the CBA 2025-29 is being negotiated. And what we've agreed is that if what is in the CBA is implemented, we will not have another strike or another issue until 2030. Ihinda-inĩ o rĩu, thirikari nĩ ĩranĩire kwandĩka wĩra arutani 24,000 na kwambatĩria ngathĩ arutani angĩ matanyihĩire 20,000 nĩguo kũhũra njeki gĩthomo thĩinĩ wa JSS na senior schools. So far, we have done, there is 76,000. We have the 20,000 who are already there. And by 1st of January, Waziri will be able to bring to schools 24,000 more teachers. Akĩhũrĩra ndebe mũbango wa SHA, Ogamba nĩ ahinyĩrĩirie arutani kwĩyandĩkithia na mũbango ũyũ, akiuga ũrĩ na kĩguni makĩria ũkĩringithania na motungata marĩa maramũkagĩra hau kabere.
And I saw the team from SHA here. I did notice, though, that the package for maternity, and I was asking my PS there, where it is different for different cadres. I thought it should be the same, but it is something that perhaps they'll need to look at. We have also combed every rule book. We have also looked at every regulation that governs medical schemes. And we've been given policy direction by the board on what to include in the medical scheme. Handũ-inĩ ha Kameme TV, njĩtagwo Ngina wa Waduro. Nĩ ngatho Ngina wa Waduro nĩ riboti ĩyo mwĩroreri twĩtĩkĩrie twambe tũikĩrie na ikereka rĩa mbere nĩ tũgũcokereria thutha wa ihinda rĩtarĩ coho ndũgagĩthiĩ kũraihu.